So these are your dollars, you pay card, right? All right. Hi everyone, we don't have a microphone, but we will try to make it loud enough. Thank you so much for stopping by. It's really wonderful to see you, to celebrate the fact that Tamizdat project is now also a small press with only 3 books that is so far brought out. All 3 of them are bilingual. The recent one is Exodus-22 by Lenore Garalik, translated into English by Ainsley, Morse, Daniela Maxin, Venya Gushin, Leo Volchek, and yours truly, very little, just the last part. Pkhentz, the bilingual Russian-English edition, is something that Ainsley apparently has always wanted to translate and only did so last year. This is when it first came out. And our latest book is a bilingual Pkhentz in Russian and Armenian, translated by Sona Mnatsakanyan. At which point we have to say that we want more Pkhentz. Kazakh Pkhentz. Kazakh Pkhentz. It's being translated into Serbian, to the best of my knowledge, already. So, ideas are very welcome. Join the Pkhentz parade. So, of course, Ainsley and Sona will be... International. Yes. Pkhentz and Sona will gladly sign them for you if you want to buy a copy. After the reading, we will still have some time for that. But we will start with a trilingual reading of Pkhentz. And then, time permitting, we will also do excerpts from Exodus-22. And we're not going to read the whole thing. We're just going to read a short passage from the first of 4 parts in the story. Those of you familiar or not familiar, this is the first chapter in which we meet the hero of the story. Also, another point of advertising. Oh. Yeah. So I'll just pass some of these around, but you should buy them. So the hero of the story is called Andrei Kazimirovich Sushinsky. That's his pseudonym because he's an alien. That's why we made these stickers, because it occurred to us that Andrei Kazimirovich Sushinsky оригинальный иноагент. So in this passage that we're going to read, Andrei Kazimirovich has a neighbor in the communal apartment who is lusting after him, an energetic young woman named Veronika, and he has to maintain an alliance with her to keep his cover in the apartment, but it costs him a lot. So this passage should illustrate some of that. But I think we should start with Russian and then English and then Armenian in the order of translation. Or English, Russian. Не, давай ты. Okay. Вставай. Usually the Russian original, strange as it may sound is read by Eugene Ostashevsky, so some of you may have heard him read that text, so please don't judge me too strictly. Yes, I can't compare. But anyway. На столе дымилась и скверно пахла еда. Меня всегда поражал садизм кулинарии. Будущих цыплят поедают в жидком виде. Свиные внутренности набиваются собственным мясом. Кишка, проглотившая себя и облитая куриными выкидышами. Вот что такое на самом деле яичница с колбасой. Еще безжалостнее поступают с пшеницей, режут, бьют, растирают в пыль. Не потому ли мука и мука разнятся лишь ударением? Да вы кушайте, Андрей Казимирович, уговаривает Вероника. Не расстраивайтесь, пожалуйста, всю вину я беру на себя. А что если человека приготовить тем же порядком? Взять какого-нибудь инженера или писателя, нашпиговать его же мозгами, а в поджаренную ноздрю вставить фиалку и подать сослуживцам к обеду. Нет, муки
Ники Христа, Яна Гуса, Стеньки Разина, сущая безделица рядом с терзаниями рыбы, выдернутой на крючке из воды. Те, по крайней мере, ведали за что. «Скажите, Андрей Казимирович, вы очень одиноки?» – спросила Вероника, внося в комнату чайник. Пока она ходила за чайником, я вывалил свое блюдо в газетку. «У вас были друзья?» – она положила сахар. «Дети?» – еще ложка сахара. «Любимая женщина?» «И размешивать, размешивать!» По всему было заметно, что Вероника волнуется. «Друзей вы мне заменяете вы», — начал я осторожно. «А что касается женщин, то вы же видите, я стар и горбат. Старый горбат», — повторил я с неумолимой настойчивостью. Я честно желал предотвратить признание. Зачем оно мне, когда и без того трудно? Стоит ли портить наш военный союз против злых соседей, возбуждать к себе повышенный интерес, не нашедшей применения девушки? Чтобы избежать беды, я был готов прикинуться алкоголиком или преступником, а может лучше умалишенным, педерастом, наконец. Но я боялся. Каждое из этих качеств могло придать моей особе опасный, интригующий блеск. Мне оставалось акцентировать мой горб, возраст и мизерную зарплату, мою тихую профессию щитовода, отнимающую массу времени, и что такому, как я, горбуну, подстать, соответствующая горбунья, а нормальной, красивой женщине нужен симметричный мужчина. Фуф. Молодец! Okay, so English and then Armenian. On the table lay food, smoking and stinking. I have always been amazed by the sadism of the culinary arts. Future chicks are eaten in liquid form. Pig guts are stuffed with their own meat. An intestine that has swallowed itself and been doused in chicken miscarriages. That's what an omelet with sausage really is. The situation with wheat is even more brutal. It's slashed, beaten, pummeled into dust. Isn't this why in their Russian language the words for flour, muka, and torment, muka, sound so similar? Eat up, Andrei Kazimirovich, Veronika coaxed me. Don't get upset, please. I'll take the blame for everything. What if you prepared a person in the same manner? Take some engineer or writer, stuff him with his own brains and stick a violet into one of his roasted nostrils, and then serve him to his co-workers for lunch. No, the agonies of Christ, Jan Hus, and Stenka Razin are mere trifles compared to the suffering of a fish wrenched from the water on a hook. At least the former individuals knew what it was for. Andrei Kazimirovich, tell me, are you very lonely? Veronika asked, coming into the room with the teapot. When she left to get the tea, I had poured my dish into a newspaper. Did you have friends? She put in sugar. Children? Another spoonful of sugar. A woman you loved? And stirring. All signs pointed to Veronika being agitated. With you I have no need for other friends, I began carefully. And as for women, you can see for yourself. I am old and hunchbacked. Old and hunchbacked, I repeated with unassailable insistence. I sincerely wished to stave off her confession. Why would I need any of that when everything is already so hard? Would it be worth it to spoil our military alliance against hostile neighbors by arousing heightened interest in a girl who has yet to find her application in life? To avoid disaster, I was prepared to pretend I was an alcoholic or a criminal.
But maybe it would be better to be a mental case or even a child molester. But I was afraid any of these qualities might actually lend me a dangerously intriguing streak. All I could do was accentuate my hump, my age, and pathetic salary, my quiet accountant job that took up heaps of time, and the fact that a hunchback like myself deserved a hunchback lady to match, while a normal, attractive woman should have a symmetrical man. Okay. Now, Armenian Pkhentz. And I should mention that Pkhentz, in Armenian, it sounds like an Armenian surname because there are surnames in Armenian that end with these ends, like Charents. So in Armenia, when we did the reading, many came to this reading expecting that this is some like Armenian short story. We didn't know. Yeah. But they found out another thing. Okay. Սեղանին դրված ուտելիքը ծխում ու անտանելի հոտ էր արձակում։ Ինձ միշտ զարմացրել է խոհարարության սադիզմը։ Ապագա ճուտիկներին ուտում են հեղուկ վիճակում։ Խոզի որովայնը լցնում են սեփական մսով։ Աղիք, որ կուլ է տվել ինքն իրեն ու թաթախված է հավի ցրթուկներով։ Ահա թե ինչ է երշիկով ձվածեղն իրականում։ Էլ ավելի անխիղճ են վարվում ցորենի հետ։ Կոտրում են, ծեծում, վերածում, փոշում։ Արդյոք դա չէ պատճառը, որ ռուսերենում ալյուրն ու տանջանքը միայն առոգանական շեշտով են տարբերվում։ Դուք կերեք, Անդրեյ Կազիմիրովիչ, համոզում է Վերոնիկան, մի նեղ սրտեք, խնդրում եմ, ամբողջ մեղքը ես ինձ վրա եմ վերցնում։ Իսկ եթե մարդուն էլ նույն եղանակով պատրաստ են, օրինակ վերցնեն մի ինչ-որ ինժեների կամ գրողի, լցոնեն նրան իր իսկ ուղեղով, իսկ տապակած քթանցքի մեջ մանուշակ տնկեն ու ճաշին մատուցեն իր իսկ գործընկերներին։ Չէ, Քրիստոսի, Յաննուսի ու Ստենք առազինի չարչարանքները պարզապես խաղուպար են, կարթով ջրից անված ձկան տանջանքների համեմատ։ Նրանք գոնե գիտեին, թե հանուն ինչի։ Ասեք ինձ, Անդրեյ Կազիմիրովիչ, դուք շատ միայնակ եք, հարցրեց Վերոնիկան թեյնիկը սենյակ բերելով։ Մինչ նա գնում էր թեյնիկի հետևից, ես իմ բաժին ճաշը լցրի թերթի մեջ։ Դուք ունեցել եք ընկերներ, նա շաքարավազ լցրեց, երեխաներ, ևս մեկ գտալ շաքարավազ։ Սիրածքին եւ խառնեց։ Ամեն ինչից ակնհայտ էր, որ Վերոնիկան անհանգստանում էր։ Դուք եք փոխարինում իմ ընկերներին, զգուշորեն սկսեցի ես։ Իսկ ինչ վերաբերում է կանանց, ապա ինքներդ էլ տեսնում եք։ Ես ծեր եմ ու կուզիկ։ Ծեր ու կուզիկ, կրկնեցի ես անողոք համառությամբ։ Ես անկեղծորեն ցանկանում էի կանխել խոստովանությունը։ Ինչի՞ս է պետք այն, եթե առանց դրա էլ դժվար է։ Արժե արդյոք փչացնել չար հարևանների դեմ մեր ռազմական դաշինքը, արթնացնել անձիս հանդեպ չափազանց հետաքրքրություն մի աղջկա կողմից, որ դեռ նոր պետք է գտնի իր անելիքն այս կյանքում։ Որպեսզի փորձանքից ազատվեի, ես պատրաստ էի հարբեցող ձևանալ, կամ հանցագործ, կամ միգուցե ավելի լավ է խելագար, արվամոլ ի վերջո, բայց ես վախենում էի, այդ հատկանիշներից յուրաքանչյուրը կարող էր անձիս վտանգավոր ինտրիգային փայլ հաղորդել։ Ինձ մնում էր շեշտել իմ կուզը, տարիքը եւ չնչին աշխատավարձը, հաշվետարի համեստ մասնագիտությունս, որը չափազանց շատ ժամանակ էր խլում, եւ այն, որ ինձ կուզիկիս համապատասխան կուզիկուհի կսազի, իսկ նորմալ գեղեցիկ կնոջը հարկավոր է սիմետրիկ տղամարդ։ I should say that this is not just a translation of Pkhentz into Armenian, it's the first translation of anything by Abram Terz Sinyavsky into Armenian ever. Of course, this is especially kind of timely because we are celebrating this fall the centennial of Abram Terz, that is of Andrei Sinyavsky, who turned 100 years on October 8th. So this is a continuation of our Pkhentz Fest worldwide, including DC. Okay, thank you. So maybe we will also introduce you just to glimpses from the most recent book by Tamizdat Project, which unfortunately has not yet been translated into Armenian or any other language for that matter. Georgian, Turkish, Hebrew. These are the 4 locations where Lenore Garalik's conversations
take place with Russians living elsewhere in the first a month and a half or so following the full-scale invasion on February 24, 22. So these are approximately 200 different respondents, individuals, and about 500 records that she made in the course of these 6 weeks or so. And maybe we should also mention, so two things about, we're just going to read a small number of these repliki that the book is made up of. With these Tamizdat books, one of the things that we're interested in is making books that are two books in one. Mm-hmm. So they are literally that way, in that this side is Russian and this side is English. So it's not a side-by-side translation. The same is true for the Pkhentz book. So our idea is not just, the kind of pedagogical usefulness of a bilingual edition aimed maybe primarily at an English language audience, but genuinely kind of transnational book production so that the book is functioning for different audiences at the same time. For that reason, we each selected a few things to read. I'll read from the English half, Yasha from the Russian half, where they will not be the same things. They might coincide. Yeah, maybe we actually accidentally chose the same, but there are 500 to choose from, so it's unlikely. And I'm leaving the stage. Okay. One other thing I'll mention before we start is that, as Yasha mentioned, the Lenore spoke with about 200 people. Everyone speaking in this book is anonymized, so every speaker is identified by the Latin letter N, which is a well-known convention of Russian literature. Okay, so why don't you start? Okay. Yeah. Самый, наверное, страшный разговор в моей жизни. Март, 18 число, поздний вечер. Мы с Н у меня в квартире. Н прилетел из Москвы, собравшись за 3 дня. У Н брат под Киевом. Отвез жену и детей к польской границе, сам вернулся ждать российскую армию. Н созванивается с братом каждый день. Говорит мне вдруг: «Ленор, поговорите с моим братом». Мы говорим: «У меня все хорошо, свет пока есть, собачий корм есть, еда есть. Мы все ждем, когда придут они, и можно будет их убивать». Говорю: «Я буду за вас молиться». «Спасибо», говорит. Прощаемся. Отдаю телефон Н и иду в ванную. Сижу там и думаю: 2022 год. Казалось бы, мы знали, что делать, если человек скажет нам, что собирается кого-то убивать. Но не теперь. Some of my friends, a couple, are expecting a baby. Another couple has a 1-year-old. And both couples say that they're now refusing to teach their children Russian and plan to speak only English with them. Very upset, N says this is like running a ruined woman out of the house. She's damaged goods. Who needs her? Дискурс. Старо переехавшие новопереехавших якобы не любят. Боятся, что из-за новеньких их самих перестанут любить. И еще, говорит Н, которая здесь Крым наша. Мы ехали, знали почему, а они бегут, потому что жопу припекло. Не слушайте ее, говорит спутник Н, нам просто раньше жопу припекло. I tell N that a friend of mine isn't leaving yet because he's still putting down parquet flooring in his apartment. But when he's got the parquet down, he'll get going. That's nothing, says N. There's this one guy who was driving us all crazy for 2 weeks in all the chats. Where to rent an apartment, how to get a transportation pass, which currency exchange places have the best rates, what to say when you're opening a bank account. Eventually we just had to ask him, dude, when are you coming? And he's like, oh, I don't know yet. My pool membership still hasn't expired. У всех, с кем Н сейчас общается, в голове философский пароход, философский самокат, самолет. А у нас тут, усмехается Н, говорят: опять Ноев ковчег приплыл к Арарату. N asks her friend in Kharkiv every day how he's doing. I'm fucking sick of you, he writes. When they kill me, I'll let you know.
Какая-то невыносимая параллель, говорит Энн. В моей собственной жизни сейчас нет хороших сценариев. Все варианты плохой, худший, еще худший. И когда я смотрю на Россию, я вижу абсолютно то же самое. We were talking about how now, no matter how you act, how hard you try, no matter what you do with yourself, life will never go back to how it used to be. Nothing will ever be pre-war. So much for life, but on top of that, you yourself will never go back to being the way you used to be, your pre-war self. And suddenly I remembered when and who had talked with me about exactly the same feeling many, many years ago. A colleague who had once struck and killed someone with her car. Сквозная тема в разговорах про то, как многие мои собеседники тем или иным путем ищут доброго слова у друзей украинцев, понимая, что им, мягко говоря, не до нас, и права у нас такого нет, но очень хочется, чтобы кто-то оттуда сказал, что не считает тебя чудовищем. Как будто ты заколдован, говорит Энн, и только они могут тебя расколдовать. N, an Armenian scholar, shows me his luxury crocodile skin briefcase. When there was war in Armenia, his French relatives sent it as a gift. They think that by doing that, they were helping a country at war and helping me feel better while my students were being killed. Every time I pick it up, it gives me, and pauses, a certain feeling. I ask, what would provide real support? A colleague from Russia provided real support. She asked, will books help? Books always help. The colleague sent an enormous box of books. The customs people didn't want to hand it over. They thought Anne was going to try to sell the books. No, I'm going to read them. The customs people were astonished. What? All 25 kilos? Подруга Энн написала в группу помощи репатриантам, что ей нужны кресла и торшер. Началось очень сложное. Одни предлагают кресла и торшер, другие, в основном старые репатрианты, пишут: мы приехали со $100 в кармане и жили без кресел и торшеров. Вы что, хотите, чтобы у вас сразу были кресла и торшеры? Ничего себе. Третьи набрасываются на вторых и объясняют, что надо помогать, а не морочить людям голову глупостями 30-летней давности. Четвертые предлагают вдобавок креслам и торшерам утюги и посудомойки. Пятым важно, откуда подруга, из Украины или так. Энн теперь боится попросить там стол и кровать. Вам нужны стол и кровать? Тут же включается присутствующий при нашем разговоре старый репатриант М. Сейчас у вас будет стол и кровать, а стиральная машина вам не нужна? Anne tells the story of how her now deceased close friend, a very gentle man, a scholar, once got really pissed off by a visitor. And I chased that woman out of my office! Anne could not believe her ears. What do you mean you chased her? I just up and chased her. I can't believe it. Yes, I chased her off. Okay, tell me exactly what you said to her. Nothing, I just got up and left. These days, says Anne, this is somehow reminiscent of some things. У меня еще. Семья десятилетнего Н, прежде чем попасть в Израиль, пожила после начала войны в Армении, потом в Стамбуле. В Израиле Н вроде прижился, все шло неплохо, но вот в школе надо было заполнить анкету. Н дошел до графы места жительства, подозвал учительницу и растерянно сказал: у меня нет места жительства. We had cleaning ladies and taxi drivers, housekeepers and couriers, says Anne, and they were migrant workers. And we were decent people. We would cringe at those advertisements for Slavs only. We gave good tips and presents for New Year's. We always said please and thank you. But a lot of the time we didn't know their last names and didn't ask ourselves where they spent the night. And now we're going to be those people, right? Вся эта потерянность, растерянность иммигрантская, говорит Энн, все это очень больно, но на фоне Мариуполя совершенно неуместно. All this perplexity, this emigre bewilderment, says Anne, is very painful. But when you think of Mariupol, it feels completely inappropriate. Спасибо. Of
course, this is a book that is not only difficult to kind of talk about, but especially to read from it, not only for us, but also for Lenore, who keeps repeating that this is not her book, and in many ways it isn't. It's more of a project. It's more of a, if we are at a scholarly conference and want to come up with the genre, we wouldn't be able to do so because it's a mix of Oral history, включенное наблюдение, this anthropological observation, you name it, but it's also, of course, verbatim. It's also partly a mosaic, so we don't have a language to even define what this genre is, let alone to define the experience. Quotation marks are here, unlike in Alexievich. Anyway, a little less orchestrated, maybe. and it's, of course, partly it's so difficult even for Lenore because it's not our story. It's the story of 200 or so ends, and of course hundreds of thousands of others, but we are grateful to Lenore for letting us publish it, because we believe it is kind of first representative, almost sociological glimpse into this kind of experience and into this background of Mariupol, as in the last entry, even if it doesn't always seem like this, just against what background this emigration unfolds. And we are so tremendously grateful not only to Ainsley but to her wonderful students who are absolutely professional translators, and we can't wait to work with them on other projects of times that To keep them out of law school. Yeah. I know. Anyway, I think Maybe if Maybe if you anybody have has any questions, questions, we can keep talking. But otherwise, thank you for we still listening. have time, of course. And this would, last thing I forgot to say, the sales of this book let us continue our philanthropic mission, supporting students and scholars displaced by war repressions. It is in agreement with Lenore, who is not accepting any royalties or any payments for this publication, and nor do we, of course. So it would be especially important if you get a copy now or later. We just printed the second print run. The first one was sold in less than a month and a half. The first one being 300. Yeah, so keep it up, and thanks so much. Thank you. Thank you.